Right. Seshani, now read down Puta. Quicker and louder, right? Okay, so objectives. The short-term prospection that are expected to be fulfilled is known as objectives. The Mm-hmm. objectives are revealed as quantitative measures in connection with time. The characteristics of a business objective: SMART, specific, measure, achievable or action-based, realistic or rational, time-bounded. Right. Okay. Then what are normally we are called as objective Buddha? The short term prospection that are expected to be fulfilled is known as objectives, right? ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයේදී ළඟා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි අරමුණු තමයි objectives කියලා කියන්නේ, right? The objectives are revealed as quantitative measures in connection with time, right? ඒ කියන්නේ objective කියන එක numerically එහෙම නැත්නම් quantitatively ප්‍රමාණාත්මකව දක්වනවා පුතා connection with time, right? As an example, assume that in a garment factory අපි මේ සතිය තුල සතියක් කියන්නේ මොකද්ද? ටයිම් එකනේ, හරිනේ. ඒතකොට ටයිම් එකක් තියෙනවානේ, connection with time නේ. සතියක් තුල මෙන්න මේ piece එකෙන් අපි pieces 1000ක් මහනවා, like that. Got it? That is what we are calling as objectives, right? Then the characteristics of a business objectives, right? එතකොට මෙතන තියෙනවා objective වල විශේෂ ලක්ෂණ. මෙන්න මේකට අපි smart කියලා කියනවා. We call it as smart, right? smart මූලධර්මය කියලා කියනවා මේකට, right? smart කියන්නේ objective වල ලක්ෂණ මතක තියාගන්න ලේසි ක්‍රමයක්, right? specific objective එකක් specific පුතා. ඒ කියන්නේ නිශ්චිතයි. got it? 1000ක් නම් 1000ක්, like that. measurable කියන්නේ මනින්න පුළුවන්, right? මනින්න පුළුවන් නේද? සතියක් ඇතුළත quantity එක 1000ක් මහනවා, like that, right? Then achievable, action based. ඒ කියන්නේ achievable නේ, ළඟා කරගන්න පුළුවන් නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි ළඟා කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නේ estimate කරලා objective එක විදිහට set කරන්නේ. Then this is achievable. In terms of some cases it might not be achievable because of the inefficiencies or wrong predictions. If not, it is achievable, right? Then realistic means rational. Realistic rational means Rishanti, what do you mean by that? Realistic rational? It can be Sorry? it can be achievable, like Yeah, it can be achievable නේ. ඒ කියන්නේ යථාර්ථවාදී නේ. ඇත්තටම තාර්කිකයි නේ. If anyone says like that 1000 pieces from one employee in a 1 hour කිව්වොත් එහෙම, yeah, practical. That's it පුතා. Then that is not practical නේ. But when we are setting objectives, it should be realistic and rational always, right? Then time bounded. I explained that earlier also when I am teaching you the what do you call the definition. This is connection with time ne. We are setting a objective for a month, for a week, for a 2 week, or hours, right? Like that. It's time bounded. It's there is a time ne. Satyakin pieces daha, right? Like that. Within a month we will hit 100,000 target, right? In sales, like that, right? That's it Puda. Then you get what I am saying? Sesandi? Yes, sir. All right, well done. Then shall we move on, right? Then policies mean Puda. Policy එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් වගේ නේ. policies කිව්වම policies කියන්නේ පුතා, I'll tell you example also, right? The indexes that guide the way of conducting affairs when achieving the established goals and objectives are known as policies, right? policies කියන්නේ පුතා දර්ශක, right? The indexes දර්ශකයක් කියන එක අහලා තියෙනවා. That guide the way of conducting affairs when achieving the established goals and objectives are known as policies. මේකෙදි පුතා කියන්නේ, right? Assume that there is අපි මේක නිෂ්පාදනය කරද්දී පුතා
policy එකක් තියෙන්න ඕන හැම එකටම normally, right? In formal cooperative industry, corporate industries, normally they have a lot of policies, right? What do you call manufacturing policies, right? Then you know, like learning and development policies, right? Then reward policies, like that. Policy එකක් කියන්නේ පුතා, දැන් assume that there is a specific manufacturing process. එතකොට සමහර manufacturing process එකක් තියෙන්න පුළුවන් පුතා. ඒකෙදි එක machine එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒකේ policy එකේ ලියලා තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න අනිවාර්යෙන් සේවකයෝ 10 දෙනෙක් යොදා ගන්න ඕනේ. Right? Got it? If not, it is not under the policy, right? Like that. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි යම් ස්පෙસિෆික් වැඩක් තියෙනවා ඒකට 9 දෙනෙක්ගෙන් 8 දෙනෙක්ගෙන් කරන්නත් බෑ. එක්කෝ ඒකේ සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිත කරයි. Assume that there is something to lift somewhat very heavy, right? මොකක් හරි උස්සන්න තියෙනවා, right? එතකොට policy එකේ ලියලා තියෙනවා minimum there should be 10 employees to lift this what equipment or product. Got it, Sesandi? Then that is the task of a policy puta. Got it? Teruna. As well as the policy can be included puta when we are doing some work, right? When we are doing doing work with some specific machine, then there are some safety helmets, safety equipments, right? Then you can include to the policy mentioning the relevant names of those safety tools and mentioning these tools are mandatory to wear when you are working with this machine, like that. Got it, Sesandi? Yes, sir. Those are the guides which we are identifying as policies, Puda, right? Then that's it. Then strategy. Then you need to keep this definition in your mind when you're writing the Excel. I'll explain to you practically, right? Strategy mean, what is the strategy? The strategies point out what should be done to realize mission goals and objectives. Strategy කියන්නේ පුතා උපක්‍රමය, right? මොකක්ද ආයතනය භාවිතා කරන උපක්‍රමය, right? Assume that you know, like there are matches, cricket match වලදී, or else in football matches, right? Any match එකකදී sometimes you can be like ආක්‍රමණශීලී උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්නත් පුළුවන් නේ. Got it? Attacking field කියලා have you ever heard පුතා? In cricket attacking fielding ඒ කියන්නේ මෙයාව අවුට් කරගන්න තමයි බලන්නේ, right? Attack කරනවා, right? Or else you can adapt to a freestyle fielding style නේ. ඒ කියන්නේ normal විදිහට යන්නත් පුළුවන්, like that. ඔන්න ඔකට තමයි strategy එක කියන්නේ. Got it? Like that. Then ආයතනයක් නම් පුතා strategy එක ගත්තාම වෙන්න පුළුවන් there are some institute, there are some factories, they are very friendly with employees නේද? Right? ඒක තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝගේ උපක්‍රමයක් තමයි, ඒක උපක්‍රමයක් තමයි, ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි සේවකයෙක් එක්ක ගොඩක් ළඟින් වැඩ කරන එක, right? නිකන් යාළුවෝ වගේ ඉන්නේ නේ, like that. Then at the same time there might be another industry or no, another factory in same industry, they can be very rigid with employees. Got it? ඒ කියන්නේ සේවකයෙක් එක්ක ගොඩක් තදින් ඉන්නේ, right? අරක කරපම් මේක කරපම්, like that. අර තදින් ඉන්නේ නිකන් අර friendly නෑ. Got it? තේරුණාද? Like that. එනේ මේ වගේ එක strategies තියෙන්න පුළුවන්, right? That's it. Then procedures. Rishandi, are you getting what I am saying? Yes, sir. All right. Then if you have any question, raise me, yeah? Raise your hand and ask. Then procedures. What do you mean by procedures? A set of steps established to follow for the fulfillment of a certain task can be introduced as procedures. This shows the way of doing things that are established through policies in a specified manner, right? ඒ කියන්නේ procedure එකක් කියන්නේ පුතා ක්‍රියාවලියක්,
right? This is very simple. I am not going to explain this deeply, right? Because you already know this. Assume that you are doing a cake factory එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. cake එකක් හදද්දී ඒකට procedure එකක් තියෙනවනේ. I don't know the procedure, you might know as girls නේ. මුලින්ම අර කියන්නේ බිත්තරයක් ගන්නනේ. ඊට පස්සේ දෙකට කපන්න නැහනේ, right? කඩන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් mix කරගන්නනේ bowl එකට දාලා like that. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයේ කිලෝ එකක් ගන්න පිටි කිලෝ එකක්. Take 1 flour, right? 1 kilograms of flour and mix it with the egg like that. Then to put it in the oven, right? Recently, do you know how to bake cakes? Do you know the procedure? Cecily? Yes, sir. Right. Then Cecily explain me how to make a cake in a very quicker and louder. We don't have much time. Right? Procedure. Take butter, 250 grams of butter and 250 grams of sugar and beat them. Then add the egg. Then take 200 grams of eggs and add one by one and then beat it. Then add the flour with baking soda. Before that add vanilla. After that add flour with baking soda. Then add milk and mix them and put that batter into a tray and bake it. Right, well done. That is the procedure. Then, recently, where did you go? You also explained one of your favorite foods preparation procedure. I don't know how to cook. You don't know, right? Okay, that's okay. Then, what is the procedure of, like, Rishani, normally what do you prefer in your free time? So I know how to make instant noodles. Instant noodles, right? Then explain it with the camera. First we boil the water and then we add the noodles packet noodles and then we mix it and then we add those little sachet packets and then we switch off the oven Okay. and serve it. It's okay, Buddha. No need to say sorry. That is also a procedure, right? Then both are well done, huh? Right? Then don't eat instant noodles anyway. That is very harmful, right? I also eat sometimes, but very rarely. Are you guys used to eat them very oftenly? Well done, huh? That's very unhealthy, yeah? There are many substitutions. Why you guys are eating like those things? I am eating very, very rarely. Cecily, what about you? So I'm eating not once a month, like? Once a month, right? Then recently, thrice a month? Or thrice a week? Like once a week. Once a week, right? Okay. Alright. Anyway, let's move on, Putha. Right, then program. Program එකක් කියන්නේ මොකක්ද? This is an explanation of the resources required for දැන් අපි මේ මොකක්ද කතා කරන්නේ? Right? ඔක්කොටම කලින්. What are we talking about? Under which topic? Under what? What? Can you remember? Under what we are talking about? Tell me. Under? Achieving goals. Under a well-prepared plan, Under a well-prepared plan should consist of following facts. එන්නේ facts ටික තමයි plan එකේ තියෙන facts ටික තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ, right? Right, මම කල්ලුත් කිව්වා ඕගොල්ලන්ට exam එකේදී ඕගොල්ලෝ
you know all the answers and everything, right? But you don't know what is asking, right? Because you don't think about very much about this part, right? Oh, මෙන්න මේ කැල්ල වැඩි බලන්නේ නැහැ, right? You like a superhero, you study these things like you know මේ ටික superiorටම ගිරවා දානවා, like හොඳට පාඩම් කරනවා, right? But you know everything, but you don't know what did you study, right? End of the day, that is what normally happen in the exams, Puta. Not only for you, if I face the exam in my level exams, so it is the same scenario. What we are doing the wrong thing is, Puta, we don't study what we are studying. අපි මොකද්ද පාඩම් කරන්න කියලා අපි දන්නේ. ඕගොල්ලෝ හොඳට හිතලා බලන්න එහෙම වෙන්නේ නැද්ද කියලා. Or you go to the exam and you study it very well, but you can't write sometimes ne, even though you studied මං කියන්නේ ඇත්තටම පාඩම් කරාම විතරයි, right? Then the thing is you don't know the subtopics, what did you study කියලා, right? So it is very important to go through these subtopics in the each lessons. මෙන්න මේ කළු පාටින් තියෙන බෝල් කරලා තියෙනවා තමයි පුතා ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ, right? So you have to very keen on this. ඔයා මොනවද පාඩම් කරේ කියලා දැනගන්න. නිකම්ම පාඩම් කරලා බෑ, right? Got it? That's it. That is very very significant. That's why I am stressing out that, right? That's it. Then Puta, we are moving to program. This is an explanation of the resources required for a specific task and the way of employing them through dividing them into main and subsections. Again, this is an explanation of the resources required for a specific task and the way of employing them through dividing them into main and subsections. Again, resource මේක පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් program එකක් කියන්නේ. සාමාන්‍ය වැඩසටහනක් කියන of the resources required for a specific task. යම් කිසි නිශ්චිත කාර්යයකට අවශ්‍ය සම්පත් පිළිබඳ කෙරෙන පැහැදිලි කිරීමක් තමයි program එකක් කියන්නේ, right? Way of employing them through dividing them into main and subsection. ඒවා ප්‍රධාන ශේෂ්ඨ section වලට සහ අනිකුත් උප section තියෙනවනේ, right? ඒ කියන්නේ උප section කියන්නේ මොකක්ද? In Sinhala, what is section mean? ශේෂ්ඨයනේ, like that. අන්න එහෙම ඒ කොටස් වලට බෙදලා යන විදිහ තමයි program එකකින් අපි කියන්නේ. ඒ එක එක program එකේ එක එක විදිහට සම්පත් බෙදලා යනවා, right? Then those don't complex these things are these things are not asking very deeply in exam, but just get the idea, right? You have to have the idea. If you have any question, please raise just now. Then projects කියන්නේ මොනවද පුතා? This is a task with projects කියන එක නම් you might be very familiar with this, right? This is a task, මේක කාර්යයක්ලු with a specific beginning and end, prepared for solving a specific problem issue, right? Assume that project එකක් තියෙනවා, there is a specific new machine to set to the plant, right? Production plant එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න, right? නිෂ්පාදන factory එකක් තියෙනවා, right? කර්මාන්තශාලාවක් තියෙනවා, production plant එකක් එහෙම නැත්නම්, right? එතකොට මේකෙදී ඔන්න අලුත් machine එකක් තියෙනවා, මේක update වෙන්න ඕනේ, right? අන්න ඒකට එතකොට මොකද්ද කරන්නේ අපි? We design a project නේ, project එකක් හදනවා. කවද්ද පටන් ගන්නෙ? When do we start and how much it takes time, how long it take, කොච්චර කල් යයිද මේකට කියලා දාලා, right? කොච්චර නියදමක් ඇයිද කියලා දාලා plan එක හදලා, right? Then we start නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මාසෙ වෙද්දි මේ project එක ඉවර වෙන්න ඕනේ කියලා assign කරනවා, right? Then the specific group should finish the project with the given deadline, right? That is the summary of the definition of projects, right? Specific problem issue කියන්නේ නේ, හරිනේ නේද? දැන් machine එකක් ඇයි අපි plan කරන්න යන්නේ? Why we plant a new machine to the factory පුතා? Sesandi, why we plant? What can be the reasons for that? What can be the reasons? To improve efficiency and solve other problems. Sorry, Risandi? To improve like efficiency. Yeah, that can be one reason. Then Risandi, any answer?
I accept your answers, even they are not relevant to any answer. I accept. Are you typed, right? Yes, sir. I'll check. Yeah, to get more harvest. That's it. Well done. Both are good. Then going very closely with the exact answers, right? Why we plant mostly, right? As you said, to the assume that the technology, once technology upgraded with the relevant machine, right? In our factory now we are having a old machine, right? Then in terms of improving the efficiency or the harvest, what we do, we plant that new machine with the new technology, no, right? In terms of what do you call, improving the efficiency and the harvest, like that. Then what can be the other reason, or else it can be uh, we have not even utilized those ටෙක්නොලොජීස් even once නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් අපි අලුතෙන්ම දාන ප්ලාන්ට් එක කරන්නේ. එතකොට අපි ගාව අප්ග්‍රේඩ් වෙන්න තියා අපි ගාව කොහොමත් මැෂින් එකක් නැහැ. එතකොට for a new project එකකට මේක එන්න පුළුවන්. Got it? Right on. That's it. Then there can be more chances. Those are sufficient for now, right? Then principles to be followed in preparing plans, right? Then first four read recently, next four read sessionally. Quicker and louder, Buddha, right? They should be based on clearly stated goals and objectives, specified Yes. time duration, practicability, and flexibility. Yeah. Then the next four. Easy to understand by employees of every level. Priority prepared prior to other managerial functions in an integrated manner. Participation and commitment of managers of every level are required. Efficiency, ability to gain advantages over cost. Right, well done. Then what's the first one? They should be based on clearly stated goals and objectives, right? I can ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිවම අරමුණු එක්ක බේස් කරලා plan එක හදන්න ඕනේ, right? Based on clearly stated goals and objectives. අරමුණු පදනම් කරගෙන හදන්න ඕනේ. Specific time duration. There should be a specific time duration for the plan, right? 5 years, it can be 5 years or 2 years or else for 20 years, like that. Then practicability means it should be ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ නේ. If not, if you are making a plan like assume that you are a very small village company, පොඩි ගමක තියෙන පොඩි කම්පැනියක් කියලා හිතන්න. Then they set a goal to be the world's number one in within 1 month. Is that practical? No, ne? Others will laugh, ne? Like that. Then flexibility mean the if the plan doesn't work, right, Pudha, then we should be able to even change the plan little bit, right? Plan එක පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදන්නත් ඕනේ, right? It should be flexible, Pudha, right? නම්‍යශීලී කියන්නේ ඒකට. Got it? Sometimes all the plans are not working either. As it is, as we plan, the plans are not working sometimes. Then we have to change the plan, right? And move on, like that. In a positive way, right? Easy to understand by employees of every level. What do you mean by that? ඒ කියන්නේ හැම level එකකම ඉන්න, right? Worker level එකේ ඉඳලා management level එක යනකම්ම, කියන්නේ පහළම level එකේ ඉඳලා උඩම level එකේ employees ලාට යනකම්ම all should the plan should be understandable for all, right? That's it. Even assume that the plan is not plan cannot be read and understand by the worker level employees, right? ඒ කියන්නේ යටම level එකේ ඉන්න අයට කියවලා තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. But once we explained it verbally, it should be understandable for others, right? අඩුම ගානේ අපි වචනෙන් කිව්වම හරි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ what is the plan කියලා. got it? Then priority කියන්නේ prepared prior to other managerial function in an integrated manner. ඒ කියන්නේ අනිත් managerial function ඔක්කොටම කලින් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හැම එකටම කලින් plan එකක් හදලා ඉන්න ඕනේ, like that.
Then participation and commitment of managers of every level are required, right? මේකට හැමෝගෙම සහභාගීත්වය සහ මොකද්ද? කැපවීම, commitment of managers of every level are required. හැම මැනේජර් කෙනෙක්ගෙම කැපවීම සහ සහභාගීත්වය මේකට අවශ්‍යයි, right? Efficiency, if not after we making the plan and when we are going to implement the plan, some might not be agreed නේද? හැමෝම plan එක දරගෙන හිටියේ නැත්තම් manager level එකේ කට්ටිය දරන් ඉන්න ඕන පුතා, right? Then efficiency, ability to gain advantages over cost, right? ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. මේකේ පිළිවෙලට වඩා අපිට වාසියක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Like that. That's it පුතා. All right. Then the importance of planning has emerged due to following reasons. Now, are you clear with the principles to be following in preparing plans, guys? Yes, sir. Alright, then we are moving to the importance of planning has emerged due to following reason, right? Then මෙතනදී කියන්නේ the importance of planning, right? Then guys, you have to underline these principles to be followed in preparing plans කියන එකම underline කරගන්න as a subtopic. Those are typo errors of tubes, excuse me from my end, right? Principles to be preparing plans, and next here the importance of planning, right? Only underline this part, the importance of planning කියන කැල්ල underline කරගන්න. Then in a question you might ask in the question paper, what are the importance of planning, right? Then you have to දෙන්න තියෙන්නේ මේ ටික සටපට ගාලා නේද ලියන්න තියෙන්නේ, like that. Then to face future uncertainties and dynamic environments successfully. What do you mean by future uncertainties? What do you mean by to face future uncertainties? To face future uncertainties. What do you mean by that? ඒ කියන්නේ අනාගත අවිනිශ්චිතතා නේද? වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් වගේ ඒවා තියෙන, like that, right? ලාභ ලබන්නත් පුළුවන් නොලබන්නත් පුළුවන්, like that. අවිනිශ්චිතයිනේ. And dynamic environment successfully. Dynamic mean පුතා changing environment කියන එක, right? Is the environment same today and tomorrow? No, ne? Even the weather will change නේද? Even when all things remain same, even the weather will change. අඩු ගානේ කාලගුණය හරි වෙනස් වෙනවා නේ, like that. As well, we also getting all from one day නේද? That is the change, right? The only thing which is not changing is what? What is the thing which never change? Any idea? A question out of the lesson. What is the thing which never change? Don't know? The answer is change. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැති එකම දේ. Got it? Any argument? No, right? The thing which never changes change puta. Right. Sesandi has answered difference. That is also kind of similar answer. Right. Let's move. To use resources efficiently. To use resources efficiently. What do you mean by that? ඒ කියන්නේ සම්පත් පුතා කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන්න. Right. I have already taught what is efficiency. Ne? To facilitate controlling. To facilitate controlling. Then what is the next one? To give managers an opportunity to think about the future of the organization through planning, right? ඒ කියන්නේ managers වලට chance එකක් දෙනවලු owners ලා මොකේදද? Opportunity to think about the future of the organization through planning, right?
ඔන්න මැනේජර්ස්ලාට කියනවා ගහපල්ලා ඊළඟ අවුරුදු 5ට plan එක. Like that. Then ඒගොල්ලන්ට එනවනේ පොඩි motivation එක. This company has a intention to grow further. තවදුරටත් මෙයාලට දියුණු වෙන්න උවමනාවක් තියෙනවා කියලා අරගොල්ලෝ what they do? They motivate. They are, it's an opportunity for them to show their colors as managers like that, right? Then to direct and integrate other functions of management. ඒ කියන්නේ direct කියන්නේ පුතා දිශානතියකට යොමු කරනවා එක දිශාවකට, right? අරමුණ හැමෝගේම අරමුණ එක දිශාවකට යොමු කරනවා වගේ ඒ වගේ දෙයක්. To direct and integrate other functions of management. අනිත් management function ටිකයි මේකයි එකට සමෝදානික කරන්න. ඒ කියන්නේ එකට එකතු කරලා එක දිශාවකට අරන් යන්න. Right? Then to ensure the continuity and the growth of the organization. ආයතනයේ පැවැත්ම සහ වර්ධනය තහවුරු කරන්න. To evaluate current and future competition. වර්තමාන සහ අනාගත තරඟය evaluate කරගන්නත් මේක වැදගත් plan එක, right? To motivate other parties and get them acknowledged. ඒ කියන්නේ අනිත් අයව motivate කරලා ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න මේ plan එක මොකද වෙන්නේ? important වෙනවා, right? කොහොමද අනිත් අයව motivate කරන්නේ? අපිට මේ වගේ plan එකක් තමයි 2026 වෙද්දී අපි මෙන්න මේ වගේ තැනක ඉන්න තමයි plan කරලා තියෙන්නේ කියලා plan එක දකිද්දි මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? they motivate නේද? Right? We have a plan of becoming a $1 billion company in 2027 by 2027 කියලා වගේ තියෙනවා නම් plan එකේ තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු motivate වෙනවා නේ. Then they invest and they come to the they like to be a part of employment in the relevant company like that. Then those are the importance of making a plan, Buddha, right? Then we will be moving to this part. Some of the problems and limitations emerge in planning are stated below, right? Then underline this part, Buddha. Limitations emerge in planning. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි විතරදී කතා කරන්නේ. limitations කිව්වහම disadvantages කියලා ගන්නත් පුළුවන්, right? Right. සීමාවන් කියන්නේ disadvantages කියනවට උනත් තමයි. parallelly ඒ දෙක ළඟ ළඟ යනවා. Got it? Right on. Then what is the first one? Application of in then now what we are talking about, Risandi? Of the problems are related. Sorry? Problems and limitations emerged in planning. Yeah, under which part of the management functions? Anyone can answer this voluntarily. Under which part of management function? Under which management function? Planning. Sorry? Sir, planning. 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 Yes, sir. Yes, under planning, right? Then these are the limitations, Buddha, or else disadvantages. Application of incorrect and inadequate information. සමහර වෙලාවට අපි plan එක හදන්න වැරදි තොරතුරු සහ තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැතුව තියෙද්දිත් අපි plan එක හදන්න පුළුවන් නේ. plan එකක් හදන්නම් වාලේ සමහර අය හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක limitation එක, right? අවාසියක්. Preparing plans based on the past trends and existing data, right? එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට plan හදන්න වෙනවා පරණ තොරතුරු පදනම් කරගෙන පරණ ප්‍රවණතා trend එකක් කියන්නේ. And assume that in the last April our profit was 100,000 and we assume that this year April also it should be around 100,000 here, right? But it can be wrong නේද? As well as existing data කියන්නේ පවතින දත්ත පදනම් කරගෙන තමයි අපි හදන්නේ, right? Then preparing plans beyond the ability and the capacity. What do you mean by that? You have only 2 employees, but you are preparing a plan to make 100,000 of garment pieces within 2 weeks, right? Is it very practical? No, right? It's beyond the ability and the capacity. You have only 2 employees, right? In like that.
then insufficient interest and dedication in preparing the plan. Insufficient interest and dedication in preparing the plan. ඒ කියන්නේ plan එක හදද්දි මේ ඉන්න managers ලා set එක වැඩි කැමති නෑ plan කරන්න. ඔහේ වැඩ කරන් යන්න කැමති set එකක්, right? then ඔන්නෝග plan එකේ අසාර්ථකත්වයට බලපාන්න පුළුවන් නේද? insufficient interest කියන්නේ ප්‍රමාණවත් තරම් කැමැත්තක් නැහැ plan කරන්න. and dedication in preparing the plan. මේගොල්ලෝ හොඳට data හොයලා ඉස්සර කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ දැන් කොහොමද ඉන්නේ මාකට් එකේ trend එක මොනවද, right? අන්න ඒ වගේ not searching much information, they are preparing the plan without a proper dedication. Got it? So that is a limitation. Then there is not only limitations පුතා, problems and limitation. problems කියන එකත් underline වෙන්න ඕන මෙතන, right? problems කියන එකත් underline කරන්න. problems and limitation emerging planning, right? then මෙතන තියෙන්නේ negative side and the disadvantages both තියෙනවා මෙතන, right? then not getting the involvement the employees of all levels. සමහර වෙලාවට plan එක හදද්දී problem එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? ඔන්න මේගොල්ලෝ plan එක හදන අය අර යට කට්ටිය මොනවද දන්නේ නැහැ. මුන් plan එක හදලා ඉවරයි තනියම, right? they prepare the plan solely, right, without telling to anyone, right? That's it පුතා. then what is the next part? not receiving the cooperation of employee to implement the plan. not receiving the cooperation of employee to implement the plan. සමහර වෙලාවට sometimes the owner has a super plan, right? the plan is well executable, right? හොඳට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් plan එකක් තියෙනවා, but there are very lazy employees පුතා. then what happens? that is a problem නේද? then they can't implement the plan properly because ඉන්න සේවකයෝ very lazy, කම්මැලි. Cecily, I will comment on this later after discussing these all points, right? then good question. then not receiving the cooperation of we discussed that already. then believing that the plan will work as expected after being implemented, right? believing that the sorry Buddha, right, believing that the plan will work as expected after being implemented. ඒ කියන්නේ you think that, you believe, right? ඔයා විශ්වාස කරනවා plan will work as expected. ඔයා believe කරනවා plan එක plan කරපු විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙයි කියලා. but is that happen practically? ඔයා plan කරපු විදිහටම අකුරක්වත් නෑ අර without neglecting even a single point. normally does the plan execute පුතා? no, right? even a little part miss even නේ පොඩි කොටසක් හරි මගේ අරනවා නේ normally, right? then that's it, that is also a problem. then you don't need to expect the plan to execute 100%, right? it's practically it can be executed within 99.5 or else 98% like that, right? normally that is the practical scenario නේ, like that. then believing then Cecily cake එකේ procedure කිව්වා ඔය cake එක හදද්දී ඔයා expected දුන්න රසටම cake එක එනවද? normally ඒ විදිහට වෙනවද? smell එකයි ඔක්කොම fragrance එකයි එනවා. most time එනවා, but even there might be පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා හරි වෙනවනේ නේ, like that can be happen, right? එක්කෝ ඇතුලේ සිදුරු නේද, like that or anyway, right? then not receiving the cooperation of employee to implement the plan, we discussed that. then believe කරගෙනවා, believing that the plan will work as expected after being implemented, right? then plans not being integrated to the entire management system. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? plan එක අනිත් හැම management function එකකටම සම්බන්ධ වෙලා නැහැලු, right? එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. then it is hard to implement පුතා, right? that's a problem. inadequate knowledge about the planning. සමහර වෙලාවට plan කරනවා කිසිම ඒගොල්ලන්ට දැනුමක් නැහැ නේ.
මොනවද දැනුමක් නැහැ කියන්නේ. මෙන්න මේ අපි උඩ කතා කරේ පුතා. plan එකක් හදද්දි the one who make the plan need to be know even 5 6 points of these principles නේද? මේ වගේ මේ plan එකක් හදද්දි follow කරන්න ඕනේ principles අඩුම ගානේ 4ක් 5ක්වත් දැනන් ඉන්න ඕනේ if he or she is making if the plan right කවුරු හරි plan එකක් හදනවා නම් then without having the advocate knowledge once they implement a plan that would be a unsuccessful plan the most of the times right then feeling that the planning is pointless right sometimes you think that why we should plan අයි අපි plan කරන්නේ අපි කෙලින්ම මේක කරමු right why we plan අයි අපි why do we write this right this is useless this is a waste of a time like that එහෙම හිතන්න පුළුවන් but what the thing is when you are implementing something if you doesn't plan Buddha and if you doesn't document the plan normally what happens when you are making a big plan you missed certain parts neither right what එක එක තැන් මිස් වෙනවා නේ what happens if you make a house without drawing a plan right what happens පුතා ඔයා සමහර විට කාමරයක් හදයි දොරක් නැහැ නේ කාමරේ හදලා ඉවරෙද්දි like that right that can be happen right without a plan then it's not practical to and not successful to do a activity right මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් කරනවා නම් there should be a plan so that is never pointless right then these are the problem and limitations right then we are moving to the necessity of organizing for a successful management right then we are moving to organizing part shall we have a water break right here is planning and the next one is what is the next one tell me what is the next one managing process organizing right okay right right then the second process is organizing right then recently read down the first definition Puta Organizing is the process of allocating work, authority, and resources among an organization's members so as to achieve the organization's goals efficiently and effectively. Right on, that's it. Organizing is the process of allocating work, authority, and resources among an organization's members so as to achieve the organization's goals efficiently and effectively. Right? That is the defined by Stoner, Freeman, and Gilbert. Right? ඔන්න ඔය කියන හාදර දෙන්න තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. හාදරනේ මෙයා these are great people, right? I just told you. They are actually like scientists of the commerce, right? Organizing is the process of organizing කියන්නේ ක්‍රියාවලිය allocating work. ඒගොල්ලෝ තමයි මේවා ගැන research කරලා මේ නිකන් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේක කියන්නේ පුතා, right? මේ definition එක ඔය කටට ආවට නිකන් කියනව නෙමෙයි, right? Not the word of mouth වගේ නෙමෙයි. They are telling after doing lot of researches and analytics like those things after they are giving these definitions, right? After experiments like those things. Organizing is the process of allocating work. ඒ කියන්නේ වැඩ බෙදනවා, right? Authority, බලය නේද? And resources කියන්නේ සම්පත්. Among an organization's members. ආයතනයක වැඩ කරන පුද්ගලයෝ අතර. So as to achieve the organization's goals efficiently and effectively. ඇයි මේව සම්පත් බෙදලා බලය බෙදලා බලය පවරලා සම්පත් බෙදලා වැඩ බෙදලා දෙන්නේ? ආයතනයේ වැඩ කරන අය අතරේ. why? ආයතනයේ ඉලක්ක සහ අරමුණු කොහොමද කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ඉටු කර ගැනීමට, right? So that is the definition for organizing, right? Planning,
organizing. Next, what is the other one? There are four. Controlling. Right, that's it. Controlling is the last one, now. Third one, what is the third one? Leading. Leading, right? Okay. Then in මෙතන තියෙනවා steps of organizing can be stated as follows. Then පුතා this procedure එක මේකත් ක්‍රියාවලියක්, right? අර අපි procedures කියලා ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්ත plan එක යටතේ, right? So you can't change this procedure on your own words, right? Normally these are some structured and technical words පුතා, then don't change, yeah? It's better to write these words, right? These are keywords. එතන බලන්නකෝ, there are not much words නේ, වචන ගොඩකුත් නැහැ, right? There are some specific words වගේක් තියෙන්නේ, so don't change them when you are writing. Write them as it is, that's better, safe for your health, right? ඔයාගේ ඇඟට හොඳයි ඒක, එහෙම ලියන්නේ, right? Then steps of organizing can be stated as follows. Organizing කියන එකේ procedure එක තමයි පහළ තියෙන්නේ, right? Recognizing of the tasks. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මුලින්ම කාර්යයන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. Then division of work. Division of work කියන්නේ වැඩ බෙදා ගන්න ඕනේ, right? කාර්යයන් හඳුනාගත්තට පස්සේ ඒ කාර්යය එක එක්කිනා අතර බෙදා ගන්න ඕනේ, බෙදන්න ඕනේ. Then departmentalization කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු කරන්නේ, right? Then delegation of, I will be explaining them in detail later. Delegation of authority and responsibility. Delegation කියන්නේ පවරනවා නේ, බලය සහ අධිකාරිය පවරනවා, right? වගකීම්. Then determining the standards of work. ඒ කියන්නේ මොනවද? Standards කියන්නේ මොනවද? වැඩ වල ප්‍රමිති ගත කිරීම, වැඩ ප්‍රමිති ගත කිරීම. Allocation of resources. සම්පත් බෙදා හරිනවා, right? වැඩ බෙදලා දුන්නට වැඩක් නැහැ, වැඩ කරන්න ඒගොල්ලොන්ට සම්පත් නැත්තා, right? So they need to allocate the resources. Coordination, right? Coordination කියන්නේ coordinate කරන එක, right? Here it is as a graph, ne? Graph means, you know, like graphically it has stated. Recognizing of the task. What do you mean by that? වැඩ හඳුනා ගැනීම. I already explained, I am not going to repeat that. Then division of work, right? Then departmentalization, then delegation of authority and responsibility, then determining the standard of work, right? ඒ කියන්නේ වැඩ කරන විදිය ප්‍රමිතිගත කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න මෙහෙමයි, like that. Allocation of resources, සම්පත් බෙදා හැරීම and coordination. Right. Let's see what is recognizing of the task, right? Recently read down quickly and loudly. Recognizing of the task, the first step to be done in organizing is the identification of functions to be performed and job designing to achieve the goals of the organization. Division Right. of work, dividing the, so should I read that as well? No, Buddha, no. I'll Okay. explain. Right. Then the first step to be done in organizing in the identification of functions to be performed and job designing to achieve the goals of the organization. What do you mean by that? The first step to be done in organizing is the identification of functions. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ function හඳුනා ගන්න එක පුතා. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා හඳුනා ගන්න බෑනේ කරන්න කලින්. Like that. To be performed and job designing to achieve the goals of the organization. ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන job එක design කරන්න ඕනේ. Right? මෙන්න මෙයා කරන්න ඕනේ මේක. මෙන්න මෙයා කරන්න ඕනේ මේ ටික කියලා design කරන්න. කොලයක් කරන් document කරනවා නම් කොලේ අරන් මෙන්න මෙයා supervisor කරන්න ඕනේ මේ ටික. Right? මෙයා machine operator කරන්න ඕනේ මේ ටික. Like that you have to mention, recognize කරන්න ඕනේ. Right? Then division of work. What do you mean by division of work? වැඩ බෙදීම නේ. Uda, did I switch on the recording? Yes, sir. Sure. Yes, sir. It can be seen. Or else is it?
All right, Pooja. Then division of work kiyanne. Now session they read it. Okay, sir. Division of work. Dividing the total workload into small and simple tasks so as to make them easy for each employee to perform is meant by division of work. In other words, conducting the division of work leads towards job specialization. There are advantages as well as disadvantages in job specialization. Right. Then Pooja, dividing the total workload into small and simple tasks so as to make them easy for each employee to perform is mean by division of work, right? ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් division of work ගත්තාම පුතා assume that you are learning commerce, right? You are learning under commerce stream. Doing A levels on the commerce stream. Then how it is in the school, right? Assume that if there are only one teacher is doing all the three subjects, is it practical? Normally I mean can be done, but normally no, right? There No, are sir. no, there are not only three, there are four subjects, including general English. Then all the four subjects are done by one teacher. Is it practical? No, right? Then there is division of work, Putha, right? What principal and the other governing body of the school do, Putha? They hire relevant teachers to relevant subjects and send them to your classes to teach you, isn't it? Right, that is division of work. Commerce business studies උගන්වන්න වෙන කෙනෙක්ට දීලා තියෙනවා, right? Economics උගන්වන්නේ තව කෙනෙක්, right? Accounting උගන්වන්නේ තව කෙනෙක්. That is division of work. Got it? තේරුණාද? Right, in a garment factory there are some specific persons to iron section, there are some specific persons as machine operators, right? To sew in with the sewing machine, right? There are some specific employees to cut the design, cut කරන්න කට්ටියක් ඉන්නවා, right? Some specific employees to draw the design, draw කරන්න කට්ටියක් ඉන්නවා, like that. And division of work, what is that? Is what we are identifying as division of work, පුතා. වැඩ බෙදීම, right? Then let's see what is the importance of this here. In other words, conducting the division of work leads towards job specialization, right? And job specialization කියන්නේ මොකක්ද? Risandi, do you know, පුතා? Sesandi, job specialization mean job specialization කියන්නේ පුතා, in terms of doing the same task throughout a long period of time, he or she or the relevant employee get get a proficiency in doing that task when compared with the other people who is trying to do the same. Got it, Risandi? Yes, sir. Sesandi? Yes, sir. Yeah, all right. Then assume that there is a cobbler, right? සපත්තු මාන කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ, right? Then what cobbler does do? He repair the shoes, නේද? එතකොට සපත්තු repair කරලා he know the techniques of that, නේද? අන්න කරලා එයාට shoe pair එකක් දුන්න ගමන් normally they repair within 5-10 minutes, නේද? bag මාන ආයෙම you might have seen, නේ? අපි කරන්න ගියොත් ඒක ගොඩක් වෙලා යනවා. They have specialized on the relevant task, right? As well as what I am specialized on. Sesandi, as a teacher, Teaching. yeah, teaching on what? Teaching on business studies, right? That's it, Pooja. Or commerce stream subjects like that. So ගොඩක් කාලයක් උගන්නලා like that. That is what we are identifying as job specialization, right on, Pooja? That's it. Then there are advantages as well as disadvantages. Write down now. මේක job එක specialize වෙන එකේ වාසි වගේම අවාසිත් තියෙනවා. Let's write what are those, right? First one, advantage එක ලියන්න පුතා. Increased efficiency. ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා.
right? Then the second one, second disadvantage එක. higher quality of work. වැඩේ කරන එකේ quality එක වැඩි නේද? දැන් අපි සපත්තුවක් repair කරොත් දවසින් ගැලවෙනවා නේද? But what else if it was done by a cobbler? Then normally that exists for some period of time නේ ටික කාලයකට ඒක අපි කරට වඩා කාලයකට තියෙනවා නෝක. Then the third one, reduce training time. Reduce training time. What do you mean by that? Job specialized විච්ච කෙනෙක් වැඩට ගත්තාම උනත් පුතා, do we need to train him more and more? Do we need to bear additional cost of training? No, sir. No, ne? Already he is a superb one who is specialized on the relevant task, ne? That's it. Then career advancement. Career advancement. Then once we are engaging in the same field for a long time, Buddha, then it is easy to obtain a career advancement, right? Career advancement can assume that in a relevant department, manager කෙනෙක් ඉන්නවා, එයා senior manager වෙන්න නම් එයා ඒකෙම ඉන්න තරමට තමයි යාට වාසි. Got it? That's it. Then promotion එහෙම ගන්න ලේසි. Then increase job satisfaction, right? මෙයාට මේක then mama, when I am teaching Puda, teaching business studies, English medium business studies, I am very satisfied Puda, right? I feel very, like very filled, right? I feel very satisfactory. Why? Because I was doing this for a long period of time and this is my favorite area, right? Then when I am teaching, I feel very satisfactory. That is what he is mentioning, right? Then I am very easy to do this rather than teaching French or German, right? Because I don't know French or German, right? Then I am specialized on business studies. Then I am satisfied with this Buddha. That's it. Then write down disadvantages. Monotony and boredom. Monotony and boredom. Do you want me to spell or type? Recently? Spell, sir. Do you want me to spell both? Yes, sir. Monotony mean Puta, MONOTONY. Monotony කියන්නේ ඒකාකාරී බව. Right? හරිනේ එක දිගට එකම දේ දිගටම කරද්දී it's feel like monotonous නේ. Right? Boredom කියන්නේ නීරසයි. නීරස වෙනවා. මට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Right? But then assume that there is a specific cobbler. සපත්තු මාන කෙනාට ඔන්න ටික කාලයක් යද්දී හැමදාම කරන්නේ එකම දේනේ නේද? උදේට යනවා shop එක අරිනවා සපත්තු මාන. Right? Then what happens? Can be like he feels like monotonous නේ. ඒකාකාරී බවක් දැනෙන්න පුළුවන් as well as අලස බව. එකම දේනේ කරන්නේ. Boredom එකක් දැනෙන්න පුළුවන්. They reduce flexibility. ලියන්න. Reduce flexibility. නම්මශීලී බව අඩුයිනේ. ආය වෙන දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අරක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. right. Risk of reduce flexibility හරිද? Sir, first එකේ monotony විතරද? Monotony and boredom both. Sorry. Next, reduce flexibility. Again, නම්මශීලී බව අඩුයි පුතා. Sir, කියන්න පුතා. sir advantages වල third එකේ reduce training time and cost දෙකම වෙනවද?
ට්‍රේනින් ටයිම් තිබ්බහම ඇති පුතා කොස්ට් එක දැම්මත් වැරදි නැහැ. හරි. වැරදි නැහැ ඒක දැම්මම. මොකද කොස්ට් එකත් අඩු වෙනවනේ ඉතින්. Sorry, sir. Thank you, sir. ඕකේ පුතා. Then the next disadvantage පුතා. Then I am telling the third disadvantage now. Risk of obsolescence. These are the spellings, obsolescence. Risk of obsolescence. ඒ කියන්නේ එකම දේ එක දිගට කර කර ඉන්නකොට හදිසියේ කරන එක යල්පැන ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? Then you have a considerable risk නේද? මොකද ඔයාට පුළුවන් ඒ දේ කරන්න විතරයි අපුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. Now what happened? දැන් ඔන්න ඒ දේ outdated වුණොත් මොකද වෙන්නේ පුතා? වෙන දෙයක්කට මාරු වෙද්දි ටිකක් අමාරු වෙනවා නේ likewise. That can be happen. Finished? Finished writing? Yes, sir. Then over dependence on specialized skills. Over dependence on specialized skills. Over dependence. Dependence. If you want me to spell, just tell me or raise your hand. I will spell. Over dependence on specialized skills. Sir, Okay, Buddha, I'll spell boredom. B-O-R-E-D-O-M. B-O-R-E-D-O-M. thank you, sir. Okay, Buddha. Then are you done with writing over dependence on specialized skills? Yes, sir. Then the last one, lack of collaborations. Lack of collaborations. Increased efficiency is the first one. Right? Then the next one is check your spellings and other things. Higher quality of work. Right? Then the next one, reduced training time. Then the next one, increased job satisfaction. Ignore the spelling mistakes if there are any. I am typing without considering much. Should be quality, right? Then the last one is career advancement. Then the disadvantages, monotony and boredom. Reduced flexibility, overdependence. එතෙන් ඉරක් එනවා පුතා over dependence කියද්දි, right? On specialized skills, right? Then lack of
collaboration. I missed one. Risk of so obsolescence, right? And the last one is lack of collaboration, right? තේරුණාද වෙන්නේ? Over dependence on specialized skills කියන්නේ පුතා දැන් හිතන්න assume that in a relevant factory එකක හරි කොහරි වැඩපළක ඉන්නවා there is a specific employee that and there is a specific task මොකක් හරි එක වැඩක් තියෙනවා ඒක කරන්න දන්න ඒ සේවකයා විතරයි. Only he is the one who has specialized on that relevant task. Then what if he got died or absence for one day? Then the whole production procedure would be collapse නේද? Got it? එතකොට එක්කෙනෙක් මැත්තේම ගොඩක් කැපෙන්න හොඳ නෑ right? මොකද ඒක ස්පෙෂලායිස් වෙලා හිටියේ එක්කෙනයි. right? දැන් මොකද වෙන්නේ කර්මාන්ත ශාලාවල? මේක ප්‍රශ්නයක් නේද? එයා විතරයි හිටියේ මේක දැනගෙන හිටියේ දැන් කවුරුත් දන්න කෙනෙක් නෑ හරියට. බාගෙට දන්න අය තමයි ඉන්නේ. So that is a disadvantage පුතා. When it comes to business level, right? The lack of collaboration කියන්නේ when we are specialized in the relevant task, then we are tempted to do it solely නේ අපි ඒක තනියෙන් කරන්න පෙළඹෙනවා. For the planning පුතා insufficient resources, yeah we can take that's right session. Sorry, I couldn't answer that here, right? Resources නැතුව plan කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Then that would not practical නේ. What is Sandeep? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Then these are the advantages and disadvantages of what? Division of work. Recently, are you clear? Yes, sir. Okay. Then departmentalization කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු කරන්නේ. What do you mean by departmentalization? The process of grouping the jobs using the common features of the task of an organization is mean by departmentalization. Right? Got it? Then the basis which departmentalization can be performed. A departmentalization කියන්නේ පුතා in simply assume that take a company, there are a lot of departments නේ, finance department, HR department, right, marketing department, like that. Then ඔන්න job role එකක් තියෙනවා tax සම්බන්ධව තියෙන there, right? tax කරන එක්කෙනා ඉන්නවා ආය accounts හදන එක්කෙනෙක් තව වෙනම ඉන්නවා, right? then ඒගොල්ලෝ මොන department එකද normally අයිති වෙන්නේ as a whole? marketing, finance or operation? හිතන විදිහට So, operation? No, normally accounting හදන කට්ටිය accounting and assume that tax related දේවල් හැම හදන කට්ටිය ඉන්න set එක. Sorry? Finance. Yeah, it's finance. Then what about, yeah, finance, that is the answer. Then what about if there is something like promotion karna katti, right? Promotion guys, and as well as who are preparing selling plans, right? Like those job roles, which department they belongs to? Finance, operation, or marketing? Marketing. Marketing, right? Marketing, sir. Yes, Puta. Then they are belongs to marketing department. Like that, අන්න ඒකට තමයි departmentalization කියන්නේ. Got it? Very easy, yeah. Then functional basis කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ criteria වලට අනුව we can divide departments පුතා in organization. Functional basis කියන්නේ කාර්ය අනුව කරන function එක අර මං කිව්වේ accountancy ද finance ද marketing ද like this. Product basis කියන්නේ විකුණන product එක අනුව. Assume that there is a big company who are selling all the products, right? And
food department, right? Foods විකුණන කට්ටිය. එතකොට health care department එක කියලා ගන්න පුළුවන්. ඔය baby item ඔය health item විකුණන්නේ පුතා like that, right? එතකොට ඒ කට්ටිය medicine විකුණනවා නම් ඒ කට්ටිය health care department like that එහෙම දාන්න පුළුවන්. consumer basis නම් right කොහොමද ගන්න පුළුවන්? department කොහොමද තියෙන්නේ? teenage ලා බලන department එකක් වෙනම දාන්න පුළුවන් නේද? ඇඳුම් නම් නේද? got it? kids section එකට වෙනම department එකක් දාන්න පුළුවන්. got it? right? like that. then ladies consumers කියලා වෙනම දාන්න පුළුවන්. right? like that පුතා. geographical basis කිව්වහම භූගෝලීය පිහිටීම අනුව නේද? right? එතකොට central province department, right? northwestern province department like that එහෙම දාන්න පුළුවන්. geographical basis එක. mixed basis ගත්තාම ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ කැමති විදිහකට දාන්න පුළුවන් නේ mix කරලා. process basis කියන්නේ ක්‍රියාව අනුව. matrix basis කියන්නේ මොකද්ද? matrix එක අනුව. right? එතකොට these are not get complicated තා. මේක ගොඩක් complex කරගන්න එපා. I am not going to teach you this deeply. මේ ටික වැඩි deeply ඔයගොල්ලෝ ගන්න එපා. just from the surface it's enough. right on. Sir, can you repeat the meaning of matrix base? Matrix means puta you know like do you know the matrix? Ara theyne puta have you seen like star base, right? Ara in the science වල උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලෝ I don't know how to explain it Sinhala, right? You know like have you heard about a matrix recently? I've heard, sir, but don't know the meaning. Matrix. Sesame, shall I explain it to you separately later? Both. Okay, sir. Okay, Buddha. Right. Then delegation of authority and responsibility. What do you mean by that? Delegation of authority and responsibility. What do you mean by that? Normally. What if, can you remember that when starting the class, I did assign someone as a co-host? Can you remember? Yes, sir. Yes, that is delegation of authority නේද? මගේ තිබුණ බලය මටනේ දැන් මේ මීටින් එකේ බලය තිබුණේ, right? But what I did, I assigned one of yours also. ඔයාලගෙන් කෙනෙකුටත් මම co-host දුන්නා. Why? In terms of if I logged off, then when I am logging in, මම නැති වෙලාවේ, right? මම log out වුණොත් මම log වෙද්දි මට ආපහු host දෙන්න කියලා තමයි මම assign කරේ, right? Then that is what we are identifying as delegation පුතා, right? මම බලය පැවරුවා නේද? But did I assign the full power? නෑනේ මම දුන්නේ co-host විතරයි. host නෙවෙයි. Right? That's it. Right on. Then that is the delegation of authority and responsibility. Right? Then what if I ask you to record the meeting also? හරි මම බාර දෙනවා ක්ලාස් එක පටන් ගත්තාම co-host බාර දෙනවා රිසන්දිට and I give a responsibility to follow up the recording following up to Sesandi, right? එතකොට බැරි වෙලා හරි recording එකේ මොනවා හරි කොතනක හරි අපි අර recording එක resume කරලා when we are doing the recording again recording එකේ මොනවා හරි මිස් වෙලා තිබ්බොත් totally responsible one is Sesandi. Got it? අන්න මම ඒක මතක් කර කිව්වොත් එහෙම Sesandi එක මට මතක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. Like that. That is what we are identifying the delegating of responsibility. Got it? Right. Have you ever been done a monitorship in your class at schools or anywhere recently? Sesandi? Sir, as a prefect and monitors in the... Prefect. Then you might have the idea about responsibility. Eh? Recently, what about you? Monitor only, sir. Monitor? Yes, sir. Very well. Then what was your responsibility? You have to see whether the relevant group has
done the projects, the relevant projects in the morning. Then session they have to check what are the responsibilities. Check whether the students are adhering to the rules and regulations and the what do you mean by that the other procedures with aligning to the school's policies නේද පුතා? Am I correct සසඳි? Yes, sir. ඔන්න එහෙම ගොතාගෙන එන්න කියනවාද ඉස්කෝලේ විදියට? ආ? Yes. සැර දානවද නංගිලට එහෙම? පොඩ්ඩක් සැරට ඉන්න ඕන නේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගත්තාම නැත්තම් මේ හරියට කරන්න අමාරුයි නේ like that. That's it. Then write on. Then authority. Session read down the authority. Session, will you read Pudha? Yes, sir. Sir, determining the standards. Yes, sir. All right, Pudha. Read. Sir, from determining the standards of... From here, Pudha. The right to perform many functions. Authority. Okay, sir. Authority. The right to perform many functions, to command or to distribute resources is known as authority. This is something that can be delegated by one to another within the organization. A legitimateness is there to be seen in the authority for various posts. Right. That's it, Pudha. The right to perform many functions. ඒ කියන්නේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න තියෙන අයිතිය. To command කියන්නේ අණ දෙන්න. Or to distribute resources is known as authority. එහෙම නැත්නම් සම්පත් බෙදා හැරීමට තියෙන අයිතිය තමයි පුතා අධිකාරිය කියන්නේ. ඉතින් සිංහල ඔකට කියන්නේ අධිකාරිය කියලා, right? This is something that can be delegated by one to another within the organization. මේ අධිකාරිය කියන එක ආයතනයේ ඇතුළේදී තව කෙනෙක්ගෙන් මට තියෙනවා නම් මට කාටරි පවරන්න පුළුවන්ලු. A legitimateness is there to be seen in the authority for various posts, right? මේ අධිකාරිය විවිධ තනතුරු වල දකින්න පුළුවන්ලු, right? That's it. අධිකාරී බලය කියලා කියන අපි මේකට, right? Then responsibility. Risandi, your turn. Responsibility. Responsibility is the necessity to perform for the fulfillment of a certain task, or the manager being bounded to fulfill that task with the authority. Right. The responsibility කියන්නේ පුතා වගකීම in Sinhala. Responsibility is the necessity to perform for the fulfillment of a certain task, or the manager being bounded to fulfill that task with the authority. Responsibility කියන්නේ පුතා is the necessity to perform the fulfillment of a certain task. ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරන්න ඕනේ. කවුරු විසින්ද? Certain task, or the manager being bounded. අන්න managers ලා කලමනාකරු මේකට බැඳිලා ඉන්නවලු. Task with the authority. ඒගොල්ලොන්ගේ බලයත් එක්ක ඒ දේ ඉටු කරන්න මේගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා. අන්න එහෙම බැඳියාවක් තියෙන task තමයි responsibility කියලා කියන්නේ. Right? Managers වට විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් මේක පොදුයි. Right? Then determine the standards of work. ඔන්න අනිත් step එක. Now what we are talking guys? මොනවා ගැනද අපි මේ කතා කරන්නේ? ඕහෝ ගාලා determine the standard of work, allocation of resources මොනවද අපි මේ කතා කරන්නේ? What are we talking? Risandi, Sesandi, both, what are we talking? Sir, about leading. Sorry? Sir, about leading. No. The control. No. Organization? Organizing. Not session. Right? Well done, na? නියමයි දෙන්න. Right. Anyway, organizing එකේ මොකද්ද? steps ටික නේද මේ අපි කතා කරන්නේ මතකද?
දැන් ඔන්න organizing වලට ආවා definition එක කතා කරා. Now what we are talking is steps of organizing, right? අපි ඒකේ පළවෙනි එක කතා කරා recognition of the task කතා කරා, division of work කතා කරා, division of work එකේ තිබ්බ pros and cons කතා කරා. ඒ කියන්නේ advantages and disadvantages. ඊට පස්සේ කතා කරා departmentalization, right? එතකොට departmentalization කරන basement කතා කරා. ඒකේ අපිට එකක් අහුණා matrix කියලා එකක්, right? අර base එක අපි later discuss කරනවා කියලා කතා වුණා. මතකද? ඊට පස්සේ දැන් තමයි අපි කතා කරන්නේ delegation of authority and responsibility කතා කරා. Then now we are talking determining the standard of work, right? Got it? That is where we are then explaining of what, how and when, which are relevant to working procedures, is known as standardization of work. Got it? Explaining of what. ඒ කියන්නේ පුතා වැඩ ප්‍රමිතිය ඇති කිරීම කියලා තමයි මේකට කියන්නේ in single. The explaining of what, how and when, which are relevant to working procedures, is known as standardization of work. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරද්දි relevant task එකක් කරනවා. හිතන්න කට් කරනවා කියලා. කටින් එක කරනවා නම් අපි ඇඳුම් කට් කරනවා නම් අර මහන්න කලින් කට් කරනවා කියන එක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ. කටින් කියන එක දන්නවනේ. ඇඳලා කට් කරන්නේ. කරනවා නම් අපි ඒක කරන්න විදිහක් තියෙනවා. අපිට ඕන ඕන විදිහට කරන්න බෑනේ පුතා. මැෂින් එක අල්ලගන්න විදිහක් තියෙනවා, right? මැෂින් එක ප්ලග් කරන තැනක් තියෙනවා. අන්නේ ඒක කොහොමද, right? ඒක කරද්දි මොනවද අපි පළඳින උපකරණ, right? safety උපකරණ තියෙනවද, like that? අන්න ඕවා තීරණය කරන එක තමයි මේ determine the standard of work කියලා කියන්නේ, right? That's it. Then allocation of resources. මොකද allocation of resources කියන්නේ? සම්පත් බෙදා හැරීම. ඒ කියන්නේ මේවා ඔක්කොම වැඩ බෙදලා දෙපාර්තමේන්තුව හදලා මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. සම්පත් නැත්තම් නේ වැඩ කරන්න. අන්න ඒ නිසා සම්පත් ටික හරියට බෙදලා දෙන්න ඕන, right? The provision of required resources in required quantities at required times to perform the functions of an organization is mean by allocation of resources, right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය භාණ්ඩ, අවශ්‍ය සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය වේලාවට සහ අවශ්‍ය ආකාරයට දෙන එක තමයි allocation of resources කියන්නේ, right? සම්පත් කොච්චර තිබුණත් ඇතිද අවශ්‍ය වෙලාවට නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ. That's it. Then we can't meet our production deadlines නේද? අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ දවස් හරියට ටාගට් එක ගහගන්න බෑ අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට සම්පත් නැත්තම්, like that. Then coordination කියන්නේ මොකක්ද? The process of integrating the work and objectives in separate units in order to achieve the goals of the organization efficiently and is mean by coordination, right? Coordination කියන්නේ පුතා the process of integrating the work. මේ වැඩ ඔක්කොම එකට චේන් එකක් වගේ එකට එකතු කරන එක, right? got it? දෙපාර්තමේන්තුවක් හැදුවට බෑ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සම්පත් ටික දෙන්න ඕනේ, like that. අන්න coordinate කරන්න ඕනේ මේක එක function එක. තේරුණාද? Integrate the work and objectives in separate units, right? මොකද්ද objective එක? සතියක් ඇතුළත pieces 1000ක් මහන එක, right? then මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? අදාළ department එකට අදාළ විදිහට සම්පත් බෙදා හරින්න ඕනේ, like that. අන්න ඒක තමයි coordination කියන්නේ. got it? Objectives in separate units in order to achieve the goals of the organization efficiently is mean by coordination, right? මේවා කාර්යක්ෂමව ඉටු කරගන්න මේ අරමුණු coordinate කරලා හරියට මොකද කරන්න ඕනේ? functions ටික ඇතුලේ function කරන්න ඕනේ. got it? An organization can achieve its objective easily by properly performing all the functions related to the organization. ආයතනයක තියෙන මොනවද? මොකද්ද පුතා? අරමුණු ටික සාර්ථකව ඉටු කරගන්න පුළුවන්ලු, ළඟා කරගන්න පුළුවන්ලු. what if මොකක් වුණොත්ද? properly performing all the functions related to organizing. got it? ඒ කියන්නේ organizing වලට සම්බන්ධ සියලුම function properly මොනවා කරොත්ද? perform කරොත් අන්න මොකද කරන්න පුළුවන් ඉස්සති? මං හිතන්නේ session might be having a signal issue නේද?
Yes, sir. all right පුතා. then end result එක විදිහට මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන් රිසඳි if we perform well with these steps of organizing. We can achieve our objectives Yeah, easily. we can achieve our organizational goals at end of the day. That's it. Then the importance of the organizing for the success of an organization. The importance of the organizing for the success of an organization. ඒ කියන්නේ organizing කියන part එකේ වැදගත්කම තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ආයතනයක් වශයෙන් ගත්තාම goals and objectives ඉටු කර ගන්නකොට right. Recently, can you read down පුතා quickly and louder? So all of them? Sorry. All of them? Yeah, all. This is not a It technical part, this is a easy part. So after doing this, let's wind up the class if Sesandi not join. Right. It assists in achieving the goals and objectives of an organization, it being a base to implement the plans successfully. Ability to improve the productivity because of the job specialization comes up from division of work. Ability to get the works relevant to the post done successfully through delegation of authority and responsibilities. Ability to get the maximum use of resources through allocating resources required to perform the functions. A coordination is created among individuals, groups, and departments since directing all organizational activities towards its goal. Right, well done Pudha. Then what is the first one? Importance. It assists in achieving the goals and objectives of an organization. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක උපකාරී වෙනවලු මොකේදද? ව්‍යාපාරය කියන ආයතනයේ මොකද්ද? goals and objectives ඉටු කරගන්න. right? ඒ කියන්නේ අරමුණු සහ ඉලක්ක ඉටු කරගන්න මේක උපකාරී වෙනවා. it being a second one, it being a base to implement the plan successfully. මේක අපි අර කලින් මුලින්ම කරේ අපි plan ඉන්නේ. මේ plan අපිට සාර්ථකව ඉටු කරගන්න උපකාරී වෙනවා. පදනමක් වෙනවා. right? then third one, ability to improve the productivity because of the job specialization comes up from division of work. right? ඔන්න මේකෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? අපේ ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන් පුතා. අර රැකියා විශේෂීකරණය කියන එක මේකෙදි වෙන නිසා මොකක් යටතේද රැකියා විශේෂීකරණයක් වෙන්නේ? division of work. right? වැඩ බෙදා හැරීම යටතේ. right? That's it. Then ability to get the works relevant to the post done successfully through delegation of authority and responsibilities. right? ability to get the works relevant to the post done successfully. ඒ කියන්නේ වැඩ ටික කරව ගන්න පුළුවන්ලු අනිත් අය යටතේ. right? අනිත් employees ලාගේ වැඩ ටික අපිට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්ලු කොහොමද? delegation of authority and responsibilities. මෙන්න මේ organizing යටතේ අපි වැඩ බෙදා හැරීම සහ වගකීම් බෙදා හැරීම හරියට කරන නිසා අපිට මොකද්ද කරගන්න පුළුවන්? වැඩේ දුන්නාම අදාළ එක්කෙනා වැඩේ කරනවානේ. අන්න එතකොට අපිට සාර්ථකව වැඩ ටික කරව ගන්න පුළුවන් අනිත් අයගෙන්. right? Then ability to get the maximum use of the resources through allocating resource required to perform the functions. ඒ කියන්නේ අපි හරියට සම්පත් බෙදා හැරියොත් මේ යටතේ organizing යටතේ අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? resource වලින් ඒ සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. like that. Got it? Then the coordination. Having the coordination is created among individuals, groups and departments since direct to all organization activities towards its goals. ඒ කියන්නේ මේ coordination කියන යටතේ පුතා එක යටතේ පුතා හැමෝම තනි පුද්ගලයෝ කණ්ඩායම් සහ දෙපාර්තමේන්තු මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? අන්න ඔක්කොම එක සමූහයක් විදිහට ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට කටයුතු කරනවා. right? ඔන්න ඒක වැදගත් වෙනවා organizing යටතේ. right? then අපි next week එකේ ඊළඟ ටික කතා කරමු. සෙසදි what happened පුතා? signal issue. Sir, my laptop is not